aujourd'hui, grande aventure. Nous partons en direction de Lofsdalen, qui est un petit refuge où ils vendent des gaufres apparemment. Et nous démarrons de plein centre-ville de Lofsdalen. On s'est garé à n'importe où sur une aire de repos et nous partons en direction le lac. Allez, courage! Ça y est, prêt pour l'aventure Aurélien? Ouais. On va partir avec tout le monde, c'est pas évident au départ. C'est un peu une organisation, on n'a pas l'habitude. Bon, Emma, t'es prête toi? Ça va? On va commencer à tenir le train. So show me family, all the blood that I will bleed. I don't know where I belong, I don't know where I went wrong, but I can write a song. I belong with you belong with me, you're my sweetheart. I belong with you belong with me, you're my sweetheart. Maybe that has gone. Your hands reach out.
ache again. I'm over you. Before you take my heart, reconsider. Before you take my heart, reconsider. I've opened the door. I've opened the door. Here comes the summer sun. He burns my skin. I ache again. Et Marceau qui dort dans le traîneau. Kilomètres, mais là on est arrivé au point de départ. Ah ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire ça descendre à gauche. Nous sommes au départ à Lofsdalen. Nous avons fait un bon tour de 30 km. Nous avons pu essayer le drone et les chiens ont particulièrement bien couru. Ici nous avons les petites chenillettes là, de Husky qui permettent d'emmener les touristes en plein milieu de la montagne. Peut-être qu'il faudra qu'on essaye un de ces quatre. Enfin, les chiens pour l'instant sont suffisants pour nos activités.